Di kala mutiara amam anananananana la 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 la. Miring diri. Oh, bisa ya. Oh, ternyata bisa, guys. Iya, sudah. Dia akan live sendiri gitu. Dan saya akan tidak mau menyapa-nyapa. Ih, keras ke. Ih. Miring getahnya. Oh, putar ini, putar ini. Nah, dia miring, guys. Oh, gini. Oh, oke. Oke. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Gemas School. Halo juga. Terima kasih. Thank you hadirnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gamais School, thank you. Kita live sampai subuh, guys. Putar terus ya. Yang menonton silakan, yang tidak silakan. Udah subscribe, terima kasih. Terima kasih, ditunggu like-nya juga. Selamat malam, selamat tidur semuanya. Selamat tidur, selamat malam. Malam apa sekarang? Malam apa sekarangnya? Oh, malam ini ya. Malam hari apa ini, hari kah? Lali aku. Oh, jam 20.52 ya. Oh iya, jam 19.52 di sini Makassar jam ini jam 20.52. Mau putar apa itu? Kayak apa yang mau diputar ya? Kayak apa yang mau diputar itu? Tari-tarian kali ya? Tari-tarian, oh tarian. Selamat malam. Selamat tidur semua yang mau tidur, selamat tidur. Terima kasih ya. Ini iseng-iseng ya, Bunda coba-coba live malam begini, iseng-iseng ini, guys. Hai, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih hadirnya, guys. Terima kasih. Terima kasih hadirnya, guys. Ayo kita carian dulu ya. Apa? Oh, sepak bola ya. Siapa suka bola? Ayo. Siapa suka bola? Mari kita putar bola ya, guys. Tarian lucu, ayo. Tarian lucu, apa yang kita ingin. Oh, tarian lucu bagus kali ya. Tarian lucu, apa yang kita. Hai, assalamualaikum, selamat malam guys. Terima kasih hadirnya. Berkah semua ya. Selamat malam. Kali ini Bunda iseng-iseng sebenarnya live sih, karena tadi baru sudah live tapi
Gabut guys, ini mau tidur tapi gabut. Sudah apa ya? Cari dulu gini. Apa yang bagus ya? Halo Axel, halo. Terima kasih hadirnya. Terima kasih ya. Tarian Jaipong. Ayo kita sambil lihat-lihat. Aduh, kenapa sih dia geser? Ayo tebak, ini tarian apa guys? Ayo, ini tarian apa namanya guys? Ayo tebak-tebak lu, ayo tebak-tebak manggis. Ini tarian apa? Ada tulisannya ya. Iya, terima kasih Axel, terima kasih. Ada tulisannya. Ampun, ampun. Baru mau dikasih pertanyaan, ternyata ada tulisannya, guys. Aduh. Salah. Gimana? Oh, cari di Google saja deh. Cari di Google, ayo. Saya penasaran bagaimana caranya si itu kasih putar ini ya, tarian tapi ini ya dia bisa sampai ini. Apa itu kena tidak hak cipta itu? Apa? Iya, silakan keluar. Silakan keluar. Ini Bunda iseng-iseng saja sih sebenarnya. Kalau ada yang nonton silakan, kalau tidak nonton juga enggak apa-apa, guys. Alhamdulillah saja, disyukuri, guys. Selalu bersyukur apapun yang ada yang diberikan sama Allah sama kita, guys. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh bersungut-sungut, guys. Hai Faris Aprilian, halo. Thank you, terima kasih hadirnya ya Faris, terima kasih. Faris Aprilian, terima kasih hadirnya. Terima kasih, ditunggu like-nya ya guys. Like dan subscribe-nya, ayo. Faris Aprilian, ditunggu subscribe-nya. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa di like dan subscribe-nya guys. Aduh. Bunda iseng-iseng sih sebenarnya like, tapi iya, terima kasih Paris Seplian, terima kasih. Terima kasih. Semoga berkah ya, sehat. Hai, assalamualaikum yang bergabung di live-nya Bunda. Pokoknya kita itu alon-alon asal kelakon ya guys, tidak terlalu memburu. Yang nonton terima kasih. Mau ada yang nonton, mau tidak ada yang nonton, yang penting kata kita ikhlas. Salah, Bunda lagi cari tari-tarian guys yang tidak ada ininya, tapi kok tidak kelihatan ya. Mau tari-tarian, mau kasih tebak-tebakan sebenarnya sih. Mau kasih pertanyaan, sulitnya. mau kasih pertanyaan sama saudara online. Yang mau bobo silakan. Bunda juga sebenarnya sudah mengantuk sih.
tradisional, tarian tradisional. Maaf, kok tidak ada yang muncul ya? Siapa di dalam ini? Aduh. Hai. Halo. Terima kasih hadirnya, guys. Terima kasih. Iya sih, ada Nuku itu hari tapi kok bisa hilang ya? Oh iya deh. Oh ada di ini kok. Ada di handphoneku. Oke. Hai. Nggak ada ya? Ini aja ya. Ini bagus ini pemandangannya ini. Nah, bisa kata petang terus itu. Saya juga tidak tahu bikin beginian ya guys. Bunda baru belajar ya teman-teman. Bagaimana cara kasih siluetnya ya? Oh dikasih non-stop atau bagaimana ya? Bunda maaf ya, Bunda baru belajar ini. Karebosi bagus tuh. Ini YouTube Bunda sendiri ini ya guys, jadi aman, tidak kena copyright karena ini YouTube sendiri. Oke. Terus berkesinambungnya bagaimana itu ya? Kesinambungannya bagaimana? Apakah dia berhenti? Oh, kita itu doang.
Oh, ya 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 ya. I see, I see. I see, I know. Oh, gitu tuh. Oh, ya 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 ya. Ini baru belajar ya, guys. Baru belajar. Nah, itu Bunda Santi ada di dalam. Ini baru belajar ya, guys. Bunda baru belajar, guys. Kita mencoba-coba dulu ya, guys. Baru belajar tentang video-video aduh ini oh berarti dia harus di ini terus ya, di play terus ya. Bagaimana caranya itu, guys? Ayo ketik-ketik lah teman-teman, bagaimana caranya itu. Kenapa dia begitu? Sabar sabar sabar. Aku belajar dulu ya teman-teman. Ini mau dulu ya, ini. Ini YouTubeku ya, YouTubeku dia nih teman-teman, aman. Siapa tahu ada yang mau subscribe ke ini. Ini YouTube-nya baru sedikit subscribe ini ya teman-teman. Ini baru 25 subscribe-nya loh, ini YouTubeku ini. YouTube cadangan ini, guys. Khusus untuk update ini. Update video short. Ternyata bagus ya. Tapi bagaimana caranya dia kasih pas dengan layar ya. Gara-gara Mandala Vlog ini saya harus belajar loh. Dia harus kesini. Besok-besok saya belajar deh. Harus banyak belajar ini Bunda ini, guys. Jangan lari. Kamu tidak boleh lari ya. Nanti kita cari pemandangan. Banyak sih pemandangannya Bunda, tapi belum diedit. Siapa tuh ada yang mau subscribe ini YouTube-nya Bunda? Ayo. Harus 50 subscribe dulu, harus 50 subscribe-nya. Kalau belum 50 subscribe belum bisa itu. Harus Mahasan 50 subscribe-mu dulu baru bisa. Ayo kalau belum subscribe ditunggu subscribe-nya ya. Yuk, ditunggu subscribe-nya.
Kalau belum pakai musik bisa ya. Tapi harus ada itu ya. Aduh, gimana caranya ya? Bunda baru belajar guys ya, minta maaf ya teman-teman. Aku harus banyak belajar guys. Apa ya? Tunggu dulu. Bunda cari caranya dulu ya guys. Bunda cari caranya dulu, ayo. Harus semangat Santi, harus semangat. Ayo. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Ayo, ayo, pasti bisa. Pasti bisa, ayo, pasti bisa. Sabar dulu ya guys, lagi dicari dulu. Lagi dicari guys. Aku banyak video sih, sabar ya. Yang belum aku update sih. Sebenarnya mau mencari muka saya sih. Yang ada muka saya tapi tidak kelihatan tuh. Ada. Di mana mukamu Santi? Kok tidak ada kelihatan? Oh ini bagus ya. Oh ya ini, oke. Ini, oke. Bunda sudah dapat guys. Bunda sudah dapat. Oh harus di ini ya. Salah. Oke. Ya masuk pakai itu. Tidak ada namanya di situ kelihatan kan ya. Kira-kira dia bertahan sampai lama itu ya. Dia mati apa tidak ya? Ini percobaan ya teman-teman, percobaan. Mudah-mudahan ini. Ini Bunda juga baru belajar ya. Ya, tidak sama. Berarti memang harus ini ya guys. Oh oke oke, I know I know. Oh, oh dia harus ini ya guys. Oke.
Oke, 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 oke. Sabar ya teman-teman, Bunda baru belajar guys. Mudah-mudahan ini bagus. Kalau ini bagus, ini nanti Bunda edit ya. Banyak sih videonya Bunda, banyak. Cuma belum diedit ya teman-teman. Belum diedit. Ini mencoba-coba ya hal baru ini. Karena Bunda tidak mengerti ininya, secara ininya jadi bagaimana ya. Oke. Oh ya bisa, bisa. Caranya tuh ya. Ditutup ya ini. Pokoknya saya ikuti ini. Saya ikuti apa si Mandala Vlog. Pokoknya ini sampai subuh ini. Bunda saya sudah mau tidur ini. Jam berapa sekarang? Saya mau tidur saya tidur jam 10:30 lah. Biarkan dia nonton dirinya sendiri. Hai Putri, halo Kak. Halo Kak, apa Bang? Itu yang di layar itu ya, itulah Bunda Santi itu. Itu. Sang penjelajah yang suka menjelajah itu. Ambil triknya Mandala Vlog. Pokoknya ilmunya Mandala Vlog Bunda pakai. Ini akan live sampai subuh ini, guys. Dibiarkan gitu aja. Oh, itu videoku itu, Kang Bodres. Itu wajahku itu loh. Itu wajahku itu, Kang Bodres. Ya, kalau pakai kacamata hitam kelihatan cantik. Itu saya, itu Kang Bodrex. Itu saya.
Masa sih tidak kenali? Kelihatan cantik ya? Karena kalau live buluk ya. Kacamata hitamnya yang kasih cantik. Ampun. Kita ambil ilmunya Mandala Vlog gitu. Dia kasih live ini handphonenya sendiri. Ayo, sudah ada tulisannya di situ ya. Jadi Bunda tidak perlu ngomong ya, di situ sudah ada. Assalamualaikum sahabat online-nya Bunda. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Jadi supaya Bunda tidak perlu ngomong ya. Ayo. Ampun, Santi Tiara ini ada aja. Ini videoku Kang Bodrex. Inilah mukanya Bunda Santi ini. Kalau sehari-hari pergi lagi bolang ini, lagi cari-cari konten ya begini gayanya kalau Bunda Santi pergi cari-cari konten. Banyak nanti Bunda share-share lagi deh. Yang lagi pergi menjelajah. Yang komen kurang ya. Kalau berhadapan langsung banyak komen. Ini belah. Sudah ngantuk saya. Hari Sabtu Minggu Bunda mau pergi menjelajah lagi. Ini bolang konten. Ntar bikin video yang panjang yang begini ya dah. Bukan begitu. Takut melotong, takut bolong. Takut hitam Kang Bodrex. itu Kang Bodrex. Biar kelihatan keren. Tapi memang hari-harinya Bunda itu begitu Kang Bodrex. Kalau keluar begitu gayanya, kecuali kalau di pesta pernikahan ya nanti ada videonya lagi tuh. Yang ke pesta pernikahan beda lagi tuh. Kalau gaya sehari-hari ya begitu, sporty. Kalau gaya sehari-hari. Daripada Bunda ambil videonya orang lain ya mending pakai video sendiri. Gitu. Yang jelas sudah ada tulisannya di situ, enggak perlu Bunda ngomong lagi lah. Ampun. Ya Allah. Ada aja. Aditya Bunda ambil ilmunya ini ilmunya ini Mandala Vlog kasih nyala terus begini biar tidur. Ini ada juga nih yang lagi menjelajah nih, banyak itu, banyak. Astagfirullah, ya Allah. Kalau pergi pernikahan beda lagi. Sepertinya sih. Sepertinya begitu. Ampun dah. Ya Allah. Kalau ke acara pernikahan beda lagi Kang Bodrex. Nah itu memang sehari-harinya Bunda ya begitu gayanya. Sehari-harinya ya kolombolan ya begitu modelannya. Lebih baik bikin begini saja lah. Kamu
bikin begitulah Aditya. Kamu pasang begini tidur aman tuh. Pasti ada yang nonton. Mau 1 mau 2 kek. Pasti ada yang nonton tuh. Dan ini musiknya aman ya. Ini musiknya Bunda aman ya. Aman. Kita pakai tekniknya Mandala Vlog. Itu. Karena dia mau kasih tahu Bunda ya Bunda akali dah. Kasih begitu. Ada sih laptopnya Nana tapi malas. Mending pakai handphone dah. Ya itu kalau lobek ya permasalahan lagi ya, belum lobek itu. Ampun dah, ampun kamu Drex, ampun. Lah, cobalah lihat ini. Kalau Bunda ke pasar, nah, coba dulu dah. Ini YouTube-nya Bunda yang satu ya, ini YouTube-nya Bunda yang satu ini. Nah, ini YouTube Bunda yang satu ya. Aduh, gimana sih? Nah, coba lihat itu gayanya itu. Ke pasar ini, ke pasar ikan loh ini. Tuh ke pasar ikan tuh, apa itu? Ampun. Tapi tidak cocok ya, yang cocok itu kalau video short. Karena dia memanjakan. Kalau video konten dia bener cantik. Itu videonya diulang-ulang saja itu Aditya. Biarkan dia begitu. Dia capek sendiri itu. Ya Allah sakit perutku ketawa gara-gara Kang Bodrex. Nggak tahu. Tunggu dulu Bunda cari itu yang ke pernikahannya. Boleh juga tuh. Tapi tergantung dari ini sih. Tergantung dari apa namanya. Tunggu dulu. Cari-cari dulu. Pergi ke kondangan bawa itu tas besar. Tunggu dulu Bunda cari ya yang pergi ke kondangan. Nah, ini ada juga nih. Ini ada juga. Pokoknya kacamata stay. Kan banyak koleksi kacamata guys, jadi ngapain juga disimpan-simpan. Kalau ada kacamata ya dipakai lah. Bunda cari dulu yang ke pengantin ya. Ayo Aditya Bunda sampai besok pagi ini Bunda live ini, tapi Bunda tidur ya. Selama Bunda masih duduk di sini masih ngobrol ya, belum tidur. Ayo. Yuk keluarkan dulu. Ayo Kang Mondres, yang bikin Bunda ketawa tuh apa tuh? Ayo. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah. Kata Aditya maju mundur cantik itu. Sudah aku tebak macam simpan kacamata. Iya banyak kacamata Bunda, banyak, koleksi banyak. Tapi waktu hari apa itu ada yang patah itu. Waktu Bunda live olahraga itu. Aditya tahu itu. Ya itu Bunda yang kacamata yang Bunda pakai itu tuh yang patah ininya. Tapi sudah diperbaiki sih, aman.
Kacamata seniornya Bunda itu, kacamata senior. Soalnya Bunda lihat Mandala Vlog dikasih begini sih. Jadi ya gitu. Karena baru ini video belum diupdate ya. Memang bagusnya video yang belum diupdate. Gitu. Jadi Bunda sudah dapat ilmunya itu. Sabtu Minggu kan mau pergi menjela-jela gitu, olahraga. Ntar banyak video Bunda ambil yang khusus untuk video short bagus. Kalau video konten jelek, dia dia begini, enggak bagus. Bagusnya itu memang kayak video short. Kalau video konten jelek, yang cocok itu video short. Aduh, saya cari yang bagus-bagus dulu lah. Belum ketemu. Yang ada yang pergi ke pasar banyak. Ini Bunda cari di YouTube Bunda yang satu ya. Siap-siap kota, kalau tidak sia-sia nanti bangunnya udah habis live-nya. Nggak usah kau nonton Aditya, nggak usah. Nanti habis kotamu, jangan. Bunda ini kan pakai wifi ya, jadi aman. Jangan, kalau pakai kuota jangan ya. Ini Bunda ya hanya iseng-iseng ini, jangan. Kasihan loh. Karena Bunda pakai wifi di rumah jadi aman ya. Jangankan kacamata, kaca spion bodrek aja pernah bodrek pasang. Astagfirullah, kayak macam orang rentenir ya. Iya juga sih. Astagfirullah. Yang begini-begini bercanda bikin awet muda loh guys. Jangan dibawa serius apa-apa tuh. Karena ini mode sudah pakai baju daster jadi aman. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak, belum. Ada kemarin itu di live-nya Kang Mandala, supirnya lagi nyetir muter-muter. Iya itu. Itu ada yang menari itu, yang menari pergi di pengantin itu diputar, itu saja terputar-putar itu. Terus yang kemarin subuh di Jogja itu pemandangan yang tak putar-putar itu juga. Ya itulah tekniknya itu Aditya. Bikin begitu. Kamu tahu itu 11 jam itu dia putar Mandala itu 11 jam dia putar itu. Dia enggak nonton itu Mandala, dia tidur. Dia biarkan begitu saja. Jadi mau ada yang nonton atau tidak, ya lama-lama ada orang singgah juga lihat. Dan itu tersimpan views-nya loh. Tersimpan views-nya. Cuma ini Bunda kecepatan sebenarnya. Mandala itu dia mulainya tengah malam. Nah, kalau Bunda tidak bisa kalau mulai tengah malam. Kalau mulai tengah malam ya Bunda sudah tidur itu. Jadi Bunda mulai, tapi kan Bunda bangunnya jam 3. Bunda kan bangun tahajud ya. Jadi pasti ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Nara. Terima kasih hadirnya. Jadi kalau sekarang live jam berapa sekarang? Ayo. Jam 21. Mau ke jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Anggaplah 6 jam. 6 jam live, tidak masalah. Oh iya, baru pulang jualan ya? Oh gitu. Ya, Bunda komen tadi di videomu itu, yang kamu ada lagi ke belanja itu. Sama siapa itu? Sama ibumu ya?
Atau kamu itu yang pi belanja di Alfamart apa Indomaret itu? Bunda lihat itu. Oh iya, oh ibumu itu. Ada Bunda komen itu di situ. Ayo Aditya, ayo kamu konten. Kang Bodrex juga enggak ada konten ya? Belum ada ya? Sudah ada tulisan di situ ya, Nara. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ampun, ampun. Ay. Nah, ini kalau mood pengantin ini nih. Nah, kan Kang Bodrex tadi mau lihat. Nah, ini kalau pengantin nih Kang Bodrex. Ini. Ini lagi pengantin ini. Ya, gitu. Tunggu dulu. Ulang. Nah, ini. Model pengantin ini. Nanti Bunda edit deh. Diedit. Nah, ini. Ini Bunda pengantin ini ya. Aduh. Terlalu ini ya. Nah, itu. Pokoknya kacamata tetap standby. Nah, itu Bunda pengantin itu. Tapi harus diedit jadi video short karena ini bukan ini. Harus diedit dulu jadi video short. Tapi baterainya kayaknya tidak sampai ini. Kenapa? Kayak ini ya, kayak mati ininya ya. Catnya ya. Iya. Hai Insinyur Wan, pengempeluk sayangku. Iya, tadi sudah ada video pengantin. Tadi macet ya anunya. Bunda cantik, iya.
Tadi itu video pengantin, tapi harus diedit dulu ya. Sudah. Sudah dari tadi. Kalau kamu sudah jam berapa di Papua itu? Di Papua sudah jam berapa, Nara? Oh, sudah jam 11 ya, iya. Di sini jam 10. Nara masak mie dan telur. Oh, masak mie dan telur. Semangat makan, Nara. Semangat makan. Oh, baru mau makan. Oh, semangat makan. Semangat makan. Selamat makan. Selamat makan maksudnya Bunda. Oh, gitu ya. Oke, selamat mandi. Stop posting. Stop posting. Itu. Dadah Narada.
Dadah. Selamat malam. Selamat tidur Nara, selamat malam. Selamat istirahat. Di Papua sudah jam 11 malam ya. Aduh. AC-nya terlalu ini dingin. Dingin sekali AC-nya, guys. Terlalu dingin. Agak terlalu dingin. Oh, ada yang nonton ya? Hai. Hai Hendrik Bui, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih hadirnya. Alhamdulillah baik, terima kasih hadirnya. Terima kasih ya Bang Henry Bui.
terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih hadirnya guys. Terima kasih. Kenapa ini saya lupa nih? Oh, ampun. Masuk angin, Kak, ini masuk angin, Kak. Betul, Kak, nah?
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pis Ipso 1823. Terima kasih hadirnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini kita ambil ilmunya ini, ilmunya Mandala Vlog. Ambil ilmunya Mandala Vlog, walaupun tidak secanggih punyanya Mandala sih. Mandala lebih hebat tuh. Ada Nara tadi, ada di atas Nara. Tapi dia pamit katanya mau mandi. Diambil ilmunya. Sampai habis baterainya handphone itu sih. Berapa persen itu? 62% itu yang sana. Iya, silakan. Terima kasih. Ya biarkan itu Bunda Santi di dalam lagi maju mundur. Maju mundur cantik tuh Bunda Santi. Aduh. Biarkan dia bergerak sendiri. Bunda Santinya sudah mau bobo. Tapi aku sudah like. Iya, terima kasih Piso 1828. Terima kasih ya. Terima kasih. Bunda baru selesai sholat Isya. Allah. Halo Nyai Turki, assalamualaikum, hadir bundaku. Waalaikumsalam Nyai Turki, terima kasih hadirnya. Terima kasih Nyai Turki, sehat selalu ya. Sehat selalu Nyai Turki. Semua yang nonton sehat selalu, diberikan kesehatannya. Amin, amin, amin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hampir saya lupa. Oh, kok masih ada di situ Aditya? Oh, kamu belum tidur Aditya?
Oh iya, kalau kamu masih oh lagi edit, iya ayo kamu update video, kamu update-update video lah Aditya, video short saja lah. Iya, jangan di bawah 1 menit, di atas 1 menit. Kalau Bunda sudah tidur, kamu komen-komennya kalau masih ada. Kalau kamu masih di situ ya, tapi jangan bilang Bunda tidur. Jangan malam tidur. Capeknya. Awas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Dwi. Lagi beres-beres tempat tidur. Feni Ang.
Halo, halo Ibu, halo, halo, halo. Terima kasih. Terima kasih. Lagi beres-beres tempat tidur. Sudah mau turu. Ya, nanti live sendiri ini. Dia live sendiri sampai Bunda bangun tahajud jam 3. Kecuali handphone yang ini lobek ya, enggak tahu juga sih. Kalau yang ini aman, kalau yang sana sisa 61%. Baru mau cari-cari cara ini. Baru mau belajar ilmunya Mandala Vlog. Soalnya saya minta ilmunya dia enggak kasih sih. Jadi Bunda mikir sendiri bagaimana caranya. Cari banyak sih stok videonya Bunda yang belum ditulis-tulis ya. Jadi aman. Lebih bagusnya sebenarnya memang video ini, video short yang memanjang kan. Maaf ya Penia. Maaf. Bunda terdiam lagi beres-beres tempat tidur, guys. Nanti sudah tahu tuh kebiasaan Bunda itu kalau sebelum tidur pasti dengarkan dulu. Al-Quran dulu. Aduh. Bunda Dwi terima kasih ya hadirnya semuanya. Puput CS. Thank you. Aduh, mau aku kasih ini tapi tidak ini ya. Bunda masuk angin juga sih. Gembung perut, kembung perut. Lagi kembung perutnya. Sudah jam 10 di Makassar, sudah jam 10 lewat, guys. Sudah lewat jam tidurku ini. Sebelum tidur minum air hangat dulu, guys. Minum air hangat. Aduh. Oh laki-laki itu Peniang. Oh, sorry. Astaga. Saya baru tahu. Lah, itu siapa yang panggil kemarin Teh Penny? Ampun. Lalu kenapa enggak ngomong sama Bunda Aditya? Oh, ternyata laki-laki. Astaga, maaf ya Kang Feni. Soalnya namanya itu Feni. Maaf ya Kang Feni, Masya Allah. Pasti Kang Feni ini sama Bunda ya. Kok bisa kasih ini? Panggil Teh. Siapa tuh yang panggil Teh Feni? Akhirnya Bunda ikut-ikutan loh. Iya, Bunda ikut-ikutan. Siapa itu yang panggil itu? Makanya Bunda ikut-ikutan. Kalau nggak salah cewek. Lalu, kok panggil Kang? Kang itu cowok Aditya. Kalau Teh itu cewek. Yang benar mana? Kang atau Tete? Kan harus diperjelas toh. Oh, Penny itu cewek ya. Berarti cocok Minjang kok panggil Kang. Panggil Tete, Teh Penny. Oh, salah tulis. Sudah 1 jam. Sudah lama juga ya. Yang penting tidak lewat dari 12 jam. Live itu peraturan dari YouTube itu yang penting tidak lewat dari 12 jam. Hitungannya Bunda dari pagi 1 jam, tadi 3 jam, baru 4 jam. Masih aman.
Asal jangan lewat 12 jam. Cuma salah tadi. Harusnya ini. Oh, gitu ya. Harusnya Bunda tadi judulnya di situ ditambah juga pakai bahasa Inggris. Masalahnya ini Bunda baru coba ya, baru coba-coba ini. Aditya tidur jam berapa, Aditya? Kamu tidur jam berapa? Kamu mewakili Bunda saja ya, soalnya Bunda mau tidur. Ini waktunya Bunda tidur ya. Sudah ngantuk. Tapi pasti bangun sih, bangun tahajud. Insya Allah. Ngantuk, yes. Iya, sudah di set. Setiap Bunda tidur itu pasti set alarm. Karena selalu tahajud kan. Tadi kan hitungannya sudah like 4 jam ya. Tadi pagi 1 jam. Malam tadi 3 jam, baru 4 jam. Yang penting tidak lewat dari 12 jam. Lewat 12 jam kita kena ini dari YouTube tuh. Dikurangi. Kalau ya itu aman di bawah 11 jam. Lebih bagusnya tuh cari aman kan. Karena peraturan dari YouTube itu live itu tidak boleh di atas 12 jam. Tadi aku di channelnya Ujang. Iya, kenapa di Ujang? Kenapa? Oh, iya enggak apa-apa. Semangat, kamu update video dong. Jangan malas, Aditya. Kenapa kamu enggak live, Kak, Aditya? Ayo kamu coba live. Kamu coba live siang. Jam sayang sekali muter melulu live-nya. Oh, kamu pakai apa, Kak? Wifi atau kuota? Kamu pakai wifi atau kuota? Oh, kamu ada kerjaan ya? Oh, iya sih. Oh. Berarti siang enggak boleh live ya? Kalau kerja, tapi itu si STP Sobat Ternak Papua live siang-siang di tempat kerjaannya kalau enggak salah itu. Di live sembunyi-sembunyi lah. Bagus itu kok, bagus live itu, viewersnya bagus itu jam-jam setengah siang. Setengah siang itu banyak yang nonton, setengah siang, setengah 3. Banyak yang nonton setengah 3 siang. Kamu coba di situlah. Hai Jumnedi. Hai Junedi. Dibaca ya yang di layar itu ya. Bunda enggak perlu ngomong lagi ya, itu ada di layar itu. Oh, gitu. Ayo Jumnedi dibaca itu di layar ya. Sudah ada tertulis di situ, jangan lupa like, comment, subscribe. Kenapa ngomong lagi saya? Ayo. Ditunggu like dan subscribe-nya. Hampir pantasan.
Nggak apa-apa Aditya, nggak apa-apa. Kenapa jadi miring? Kenapa jadi miring? Aduh, itu jatuh ya. Oh gitu ya. Oh oke. Lagi tidur, lagi mau tidur Gepri. Selamat malam, selamat tidur semuanya. Selamat bobo guys. Good night. Waalaikumsalam Abim. Aduh, nggak tidur-tidur. Aduh.